సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడవంటే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో గుర్తుందా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్? ఓకే. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్. రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్ ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి ఇంకోటి ఉంటుంది ఈల్డ్ టు మెచ్యూరిటీ. ఈల్డ్ టు మెచ్యూరిటీ. సో బోత్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐఆర్ఆర్. ఏంటవి? ఐఆర్ఆర్. సో ఐఆర్ఆర్ అంటే గుర్తుందా? ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో ఐఆర్ఆర్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ నోట్ చేయించా. ఐఆర్ఆర్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే రిటర్న్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై వాట్? రిటర్న్ గివెన్ బై బిజినెస్. ఓకేనా? మర్చిపోయారా? ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మనం బాగా కష్టపడి అమౌంట్ అంతా క్యాపిటల్ అంతా ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం? బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. బిజినెస్ ఏం చేస్తుంది? రిటర్న్ ఇస్తుంది. బిజినెస్ ఏం చేస్తుంది? రిటర్న్ ఇస్తుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాం? ఐఆర్ఆర్, రిటర్న్ గివెన్ బై ద బిజినెస్. ఓకేనా? అండ్ ఐఆర్ఆర్ అంటే నథింగ్ బట్ ద రేట్ ఎట్ విచ్ sum of discounted cash inflow is equals to sum of discounted cash outflow. Sum of discounted cash outflow. Sum of discounted cash inflow is equals to sum of discounted cash outflow. దాన్నే మనం ఏమంటాం? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఓకేనా? అది ద రేట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద బిజినెస్. మరి చేసి ఏం సాధిస్తాం సార్ అంటే వీళ్ళు కంపేర్ ద ఐఆర్ఆర్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఐఆర్ఆర్ ఎక్కువ ఉండాలా? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉండాలా? ఐఆర్ఆర్ ఎక్కువ ఉండాలా? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉండాలా? ఐఆర్ఆరా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటలా? ఐఆర్ఆర్. బికాజ్ రిటర్న్ గివెన్ బై ద బిజినెస్ ఎక్కువ ఉండాలా? రిటర్న్ ఎక్కువ ఉండాలా? ఖర్చు ఎక్కువ ఉండాలా? టర్మ్సే చెప్తున్నాయి కదా. ఐఆర్ఆర్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ విచ్ హాస్ టు బి గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అండ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్. సో ఐఆర్ఆర్ షల్ బి మోర్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఏది పట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, cost of capital. So IRR must be more than cost of capital. The rate at which sum of discounted cash inflow is equals to sum of discounted cash outflows. So అదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి let us do illustration 5 11 కాదు 5 ఇది ఉంటుంది చూడండి చిన్నది. రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ ఉంటుంది. 6th one 6 11 12. ఓకే. సో 6th one చూద్దాం. ఇల్లుస్ట్రేషన్ 6. మిస్టర్ మెహ్రా హ్యాడ్ పర్చేస్డ్ షేర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా లిమిటెడ్ ఫర్ 1000. ఎంత పర్చేజ్ చేశారంట? 1000. ఈ రిసీవ్డ్ డివిడెండ్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years at the rate of 10%. ఎంత? 10%. At the end of the 5th year, he sold the share of Alpha Limited for 1128. You are required to compute the cost of equity as per realized yield approach. Just note down realized yield approach. అంటే ఐఆర్ఆర్. సో అదొక ఫార్ములా. ఓకేనా? బట్ మన బుక్లో మనకి ఏ ఫార్ములా చెప్పారంటే అనదర్ ఫార్ములా ఉంటుంది. అదేంటి? ఐఆర్ఆర్ మెథడ్. ఏంటది? ఐఆర్ఆర్ మెథడ్. అదవుతుందా? సో ఐఆర్ఆర్ మెథడ్ని ఏంటి మనం ఫాలో అవ్వాలి, అది ఎలా అనేది చూద్దాం. ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంతో చెప్పండి. ఎంత? 1 చెప్పండి, పర్లేదు. మీరే మెహ్రా అనుకుంటే ఓకేనా, మీకు అవుట్ఫ్లో ఎంతో చెప్పండి, బుర్ర పెట్టండి. 1000 1128 1000. అవుట్ఫ్లో ఎంత? 1000. ఓకే, అవుట్ఫ్లో ఎంత? 1000. మళ్ళీ డిస్కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. రేట్ ఎట్ విచ్ అంటున్నాం. రేట్ ఎంతో తెలియదు, బట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మనకు తెలియదు, బట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తెలుసు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత? ఫస్ట్ ఇయర్లో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? 10%. ఎంత? 1000 మీద 100. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 100, సెకండ్ ఇయర్ 100, థర్డ్ ఇయర్ 100, ఫోర్త్ ఇయర్ 100, ఫిఫ్త్ ఇయర్ 1228 1128
1228 because 100 plus 1128 we get 1228. So here we have to do the trial and error method. We have to do trial and error method. So trial and error method లో ఏదో ఒక random rate తీసుకుంటాం. ఏదో ఒక random rate తీసుకుని we are going to find whether the sum of discounted cash inflows are equal to the sum of discounted cash outflows or not. ఏ రేట్ తీసుకుందాం? మనకు తెలిసిందే కదా, ఏ రేట్ తెలియకపోతే 10% తీసుకుందాం. So let us say 10%. So PVF at the rate 10% ఎంత? Fast 0.909, 0.827, 0.751, 0. Next 6209, 621. So tell me discounted cash flows. 909, 90.9, 82.7, 75.1, 68.3. Last 70, 760, 2.58. Total 1079.58. మనకు కావాల్సిందంతా 1000 అనా? బికాజ్ ఇవేంటి, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. రిక్వైర్డ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000. మనకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 1000. బట్ ఎంత వచ్చింది? 1079.58. అంటే నెక్స్ట్ టైం మనకు వచ్చే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, డిక్రీజ్ అవ్వాలా? డిక్రీజ్. మరి డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా, డిక్రీజ్ చేయాలా? ఇంక్రీజ్. లెట్ us take 12%, present value at the rate 12%. ఓకే, ఎంత? 0.892. నెక్స్ట్ 797. నెక్స్ట్ 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 అంతేనా? ఓకే. సో డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 89.2, 79.7, 71.2, 63.5. నెక్స్ట్ 90.27. టోటల్ 999.87, which is approximate to ఆల్మోస్ట్ ఎంత? 1000 కదా. సో 1000 రౌండ్ ఫిగర్. ఓకేనా? జస్ట్ 0.001 కదా, పర్లేదు. 1000 రౌండ్ ఫిగర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సాటిస్ఫైడా? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఏ రేట్ దగ్గర జరిగింది? 12%. So therefore IRR is equals to 12%. Therefore రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అంతే కదా. రియలైజ్ అయిన ఈల్డ్ ఎంత? ఇది బిజినెస్ కాదు, ఇదేంటి? ఈక్విటీ. జస్ట్ లైక్ బిజినెస్ మనకి రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చింది అనేదే కదా ఐఆర్ఆర్. సో ఇక్కడ బిజినెస్లో కాదు ఇన్వెస్ట్ చేసింది. ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసింది? మెహ్రా తీసుకెళ్ళి ఈక్విటీ. అంటే ఈక్విటీ మనకి ఇచ్చిన రిటర్న్ ఎంత అంటే 12%. సో దట్ రియలైజ్డ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12% పర్ యానం. అంటే నువ్వు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల నీకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంత అంటే 12% పర్ యానం. సాటిస్ఫైడా? సో నోట్ చేసుకోండి. అయిపోయిందా? సో ఒకవేళ అయిపోతే 11th క్వశ్చన్ చూడండి. సో 11th క్వశ్చన్లో ఐఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి సమ్లో.
మీరే కనుక డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఏంటి, దాని నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటి, ఆ రెండింటి మధ్య వచ్చే రిటర్న్ ఏంటో చూడండి. ఓకేనా? సో ట్రై చేస్తూ ఉండండి. 7:30కి వస్తా. సరే, ఇల్లుస్ట్రేషన్ 11 చూడండి. ఇల్లుస్ట్రేషన్ 11లో సో ఏమంటున్నాడు, క్యాలిక్యులేట్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా బై యూజింగ్ బుక్ వాల్యూ వెయిట్స్ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ వెయిట్స్. సో వి నో దట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్. మరి వెయిట్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఐదర్ బుక్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఏంటి మార్కెట్ వాల్యూ. చాలా సెకండరీ, చాలా సింపుల్, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. మెయిన్ స్టోరీ డిపెండ్స్ ఆన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కేఈ, కేడీ అండ్ కేపీ. ఓకే, సో ఓకే, మన క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు. డెటార్స్ 5 lakhs, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ 5 lakhs, ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంత 10 lakhs. దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద బుక్ వాల్యూస్ బికాస్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ యాజ్ పర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ బుక్ వాల్యూస్. బట్ మార్కెట్ ప్రైజెస్ ఏంటి 105, 110 అండ్ 24. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. 100 per డిబెంచర్స్ అంట. ఓకే ఫైన్, రిడీమబుల్ అట్ పార్, ఆ తర్వాత చూద్దాం. 100 per ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇచ్చాడు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత ఈక్విటీ షేర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 4 rupees ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత 24 per share. The next year expected dividend is 1 rupee with an annual growth rate of 5%. The firm has a practice of paying all the equity in the form of a dividend. All the earnings in the form of a dividend. Okay. Corporate tax rate enta 30%. Corporate tax rate enta 30%. Use YTM method to calculate cost of debentures and preference shares. Okay na? YTM method use cheyali. Okay. So okay fine. So first cost of equity చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కేఈ అంటే ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఓకేనా? సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తుంది మనకి, D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. ఓకేనా? సో D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G అన్నాం, బాగానే ఉంది. మరి D1 ఏంటో చెప్పండి. D1 ఎంత 1. మళ్ళీ 1 ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ చేద్దామా 5%. నో, బికాస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్, ఎక్సలెంట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ ఎంత 1 డివైడెడ్ బై P0 అంటే ఏం తీసుకోవాలి నార్మల్లీ, నెట్ ప్రొసీడ్స్. సో ఓన్లీ 24 దగ్గరే స్టిక్ అవ్వద్దు. 24 మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ 4 rupees. వి గెట్ 24 మైనస్ 4 ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత 5%. గ్రోత్ రేట్ ఈస్ 5%. సో దట్ 1 డివైడెడ్ బై 20 ప్లస్ 5%, which is equals to 5% plus 5%, that is equals to 10%, which is equals to 10%. Okay na? So identi cost of equity. So next enti cost of debt. Okay, so ekkada unnam cost of equity. Okay na? నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ చూడండి. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఏ మెథడ్ యూస్ చేయాలి, ఐఆర్ఆర్. ఏ మెథడ్, ఐఆర్ఆర్. సో ఐఆర్ఆర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ద రేట్ ఎట్ విచ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటున్నాం కదా, ఒకవేళ మీరే గనక డెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే వాట్ విల్ బి ద అవుట్ఫ్లో చెప్పండి. ఎంత 105. 105. సో 105 కరెక్టే, బట్ దానిలో బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది 105 కాదు. సో దానిలో మనకేముంటుంది, ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది, ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. బట్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఈజ్ ఈ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ 4% ఉంది కదా, 4% అనేది ఫేస్ వాల్యూ మీద కూడా మనం ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ 100 ఫేస్ వాల్యూ లాగా ఎజ్యూమ్ చేసుకుని 100 into 4% 4, 105 minus 4 అయినా తీసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఏం చేయొచ్చు, -4% ఆఫ్ 105 కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఐసీఐలో ఏం చేశారు, 105 minus 4% ఆఫ్ 105. విల్ గో విత్ దిస్. ఓకేనా? ఓకే, సో అవుట్ఫ్లో మన క్లారిటీ ఉంది కదా. సో అవుట్ఫ్లో ఎంత, సో అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
ఎంత 105 110 105. So 105 minus in case of a debentures. In case of a debentures, flotation cost ఎంత 4%. So 105 minus 4% of 105 ఎంత 100.8 8 100.8 అంటే 100.8 బిజినెస్లోకి వెళ్తున్నట్టు అర్థమవుతుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. అంటే యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్, యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్, ఫ్రమ్ ద డెట్ నువ్వు బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎంత, బిజినెస్కి పంపించే అమౌంట్ ఎంత 100.8. ఇదేంటి జస్ట్ లైక్ అవుట్ఫ్లో. నువ్వు 100.8 బిజినెస్లోకి సెండ్ చేయడం వల్ల నీకు వచ్చే ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటో చేద్దాం. నీకు వచ్చే ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటి 0 1 సారీ 0 కాదు ఇన్ఫ్లోస్ కదా. సో ఇయర్ 1 2 3 4 5 6 సంథింగ్ అట్లా. సో అప్ టు ఎన్ని 10 అప్ టు 10. ఓకే, లాస్ట్ 10th ఇయర్ కూడా తీసుకుందాం సపరేట్గా. ఇయర్ 1 to 10 and 10. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ చెప్పండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ సేమ్ వస్తుంది 10. ఓకే, 10 రూపీస్ అనుకుంటారు కరెక్టే, బికాజ్ 100 into 10% విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 కరెక్టే, నో డౌట్. 10 అనేది ఎక్స్పెన్స్. 10 అనేది ఏంటి ఎక్స్పెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యాష్ ఫ్లో. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించుకుంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్, బట్ ఫ్రమ్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ద టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఫ్రమ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ద టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. సో అందుకే క్యాష్ ఫ్లో అంటే వీ విల్ బి ట్రీటింగ్ లైక్ I into 1 minus t. అర్థమవుతుందా? I into 1 minus t. ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆలోచించుకుంటే క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటి 10 రూపీస్ కాదు, దానిలో ట్యాక్స్ ఎంత పోతుంది 30%. సో 10 minus 30% ఎంత 7. ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది అట్లా 10 years. లాస్ట్ ఇయర్లో రిడమ్షన్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. మరి రిడమ్షన్ అప్పుడు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? రిడీమబుల్ అట్ పార్. సో ఎంత తీసుకోవాలి 100. ఎంత 100. అర్థమవుతుందా? 1 to 10 ఎంత 7. 1 to 10 ఎంత 7. అండ్ తర్వాత 10th ఇయర్ ఎంత 100. ఓకేనా? అంటే బిజినెస్లోకి నువ్వు సెండ్ చేయడం వల్ల 100.8 మనకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంత ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫస్ట్ టు 10 years 7 రూపీస్, లాస్ట్ 10th ఇయర్ ఎంత 100. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏదో ఒక రేట్ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు విచ్ అమౌంట్ 100.8. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? సో ఏ రేట్ తీసుకుందని చెప్పండి. 10% కాదు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి దగ్గరలో. ఓకే ఫైన్, 10% కదా. బట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లోకి దగ్గరలో తీసుకుంటే బెస్ట్. ఎంత తీసుకుందాం? 7కి దగ్గరలో ఉంది కదా, లెట్ us గో విత్ 7%. ఓకేనా? లేదు 10% తీసుకుంటామంటే తీసుకోండి, బట్ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి దగ్గరలో తీసుకోవాలి. సో లెట్ us టేక్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ 7%. సో 1 to 10 ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలా, ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టరా? యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఎంత ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్? సెవెన్ పాయింట్ 023. ఒకసారి జాగ్రత్త చేయండి మళ్ళీ. 1 divided by 1.07 is equals to 10 times చేసి ఏం చేస్తారు? గ్రాండ్ టెస్ట్, సారీ జీటీ గ్రాండ్ టోటల్ ఎంత? ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ కరెక్టేనా? నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి. 0.508 వస్తుందా మీకు? డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 49.161. నెక్స్ట్ 50.8 టోటల్ 99.961 961 5 1
మనకు కావాల్సింది ఏంటి 99.961 కాదు, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ 100.8. ఏంటది 100.8? ఇదేంటి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. బట్ మనకు దేనికి ఈక్వలైజ్ అవ్వాలి? 100.8కి. మరి ఏం చేద్దాం? ఇంక్రీజ్ చేద్దామా రేట్ని, డిక్రీజ్ చేద్దామా? డిక్రీజ్. సో లెట్ us టేక్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ 6%, బికాస్ గ్యాప్ ఎక్కువ లేదు కదా. లెట్ us గో విత్ 6%. లేదు 5% తీసుకుంటారంటే మీ ఇష్టం. సో చెప్పండి 7.36. ఓకే, నెక్స్ట్ 0.5558. సో ఎంత డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో? ఎంత? 51.5. నెక్స్ట్ 55.8. టోటల్ 107.3. ఎక్కువ వచ్చిందా తక్కువ? ఎక్కువ. ఓకే, సో దట్ ఏంటి, వీఆర్ హ్యావింగ్ అ ఆన్సర్ బిట్వీన్ 99.961 అండ్ 107.3. మరి ఏం చేద్దాం? ఇంటర్పోలేషన్. ఏం చేద్దాం? ఇంటర్పోలేషన్. సో 6%కి ఎంత వచ్చిందమ్మా వాల్యూ? 107.3. 7%కి ఎంత వచ్చిందమ్మా వాల్యూ? 99.961. అంటే బై అబ్జర్వింగ్ దెమ్, ఓకే, 1% ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల, 1% ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాల్యూ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 7.339. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. అర్థమవుతుందా? 1% ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎంత వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది? 7.339. బట్ ఇంత డిక్రీజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా మనకి? నో, బికాజ్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఓన్లీ 100.8. 100.8. సో 107.3 మైనస్ 100.8 ఎంత? 6.5 డిక్రీజ్ అయితే చాలు. అంటే 1% ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు 7.339 డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే 6.5 డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి చెప్పండి? 0.8856%. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. అంటే ఐఆర్ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ ఈల్డ్ టు మెచ్యూరిటీ is equals to 6% plus 0.8856%, which is equals to 6.8856% per annum. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, జాగ్రత్త వినండి. సో మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి? ఐఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్. సో సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో తెలుసా మనకి? సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 105. బట్ దాంట్లో ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎంత? 4%. సో 100.8. సో అలాగే మనకి ఇన్ఫ్లోస్ మనకున్నాయి ఎంత? 7. 10 ఎందుకు తీసుకోలేదు? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఆర్ ఎల్స్ ట్యాక్స్. సో అది మైనస్ చేస్తే 700. 7% దగ్గర 99.961. 6% దగ్గర ఎంత? 107.3. బట్ మనకు కావాల్సింది ఇన్ బిట్వీన్ ఆన్సర్ 100.8. సో 1% ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల 7.339 ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. మనకు అంత డిక్రీజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత డిక్రీజ్ అయితే సరిపోద్ది? 6.5 డిక్రీజ్ అయితే చాలు. మరి 6.5 డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? 0.8856%. సో 6%కి యాడ్ చేస్తే వి గెట్ 6.8856% పర్ యానం. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో అలాగే కేపీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామా? కేపీ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటి? వైటీఎం అంటే ఏంటమ్మా? ఐఆర్ఆర్. ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి? రేట్ ఎట్ విచ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో తెలుసా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఈరోజే కనుక ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఏమైనా ఇచ్చాడా మీకు? జస్ట్ లైక్ డిబెంచర్స్ ఏమైనా ఇష్యూ ప్రైస్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? డిబెంచర్స్లో ఇవ్వలే. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో కూడా ఇవ్వాల. బట్ వీ నో ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 110 రూపీస్. సో 110 రూపీస్ కాబట్టి జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ 110 మైనస్ ఎంత? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ 2%. సో 2% ఆఫ్ 110 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు
107.8 రూపీస్. ఈ 107.8 రూపీస్ బిజినెస్లోకి పంపిస్తే వీ విల్ గెట్ అ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్? 10 ఇయర్స్. సో 10 ఇయర్స్ కాబట్టి 1 to 10 years and 10 years. సో 1 to 10 yearsలో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత 3.5 5, బికాస్ 5% కదా. 100 into 5% ఎంత 5. ఇది ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అమ్మ, ఇంట్రెస్ట్ కాదు. ఇయర్ వీ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ రాదు. సో దట్ ఏం తీసుకోవాలి? డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ 5. ఎందుకు 5% ఆఫ్ 100 5. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ రిడమ్షన్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. ఎంత రిడమ్షన్ వాల్యూ ఎంత? 100. సో రిడీమ్డ్ ఎట్ 100 కాబట్టి విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 100. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం? దగ్గర ఉంది. ఇక్కడ 5 అనేది ఉంది కాబట్టి విల్ గో విత్ 5%. సో లెట్ us టేక్ 5%. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ 5%. ఎంత చేసామా? సేమ్ రేటా? ఎస్. సో చెప్పండి. 6 కదా, 5% చేయాల. చెప్పండి. $7.721. నెక్స్ట్ మురళి గారు అంతేనా? 0.614. సో చెప్పండి. డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత? 38. కరెక్టే చెప్తున్నారా? 61. 61.4. సో టోటల్ 100 ఎగ్జాక్ట్గా 100.01. సర్లేండి, 100 తీసుకోండి సరదాగా. ఎంత? 100. ఏంటిది? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఇదంతా అయినప్పటికీ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నామో మర్చిపోకూడదు. ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇది? దట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 107.8. బట్ మనకు అది వచ్చిందా? లేదు. మరి ఇంక్రీజ్ చేద్దామా డిక్రీజ్ చేద్దామా? ఇంక్రీజా? వాల్యూ ఇంక్రీజ్, రేట్ ఎంత? డిక్రీజ్. సో ఏం తీసుకుందాం? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ 4%. ఓకే. సో 4% ఎంత? 8.1108. 0.675. So discounted cash flow 40.554. Next 67.10. అమ్మయ్య వచ్చిందా? 108.054. ఏంటిది? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ లైస్ బిట్వీన్ 4% అండ్ 5%. సో 4% దగ్గర వాల్యూ ఎంతమ్మా? 108.045. 5% దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 100. రైటా? మనకి ఇక్కడ 1% ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎంత వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా? 8.054 వాల్యూ ఇస్ గెటింగ్ డిక్రీస్డ్. బట్ మనకు అంత ఓవర్ యాక్షన్ అవసరం లేదు. ఎంత సరిపోద్ది? 108.045 మైనస్ 107.8 ఎంత? ఎంత? 0.254. డిఫరెన్సా? సో 0.254 ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. మరి ఇది డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలో చెప్పండి. 0.031% ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో దేర్ ఫోర్ IRR
that is equals to yield to maturity, that is equals to ఎంత 4% plus 0.031%, which is equals to 4.031% per annum. KE తెలుసా? ఎస్. KP తెలుసా? ఎస్. KD తెలుసా? ఎస్. లెట్ us calculate the weighted average cost of capital. So here, sorry, source equity, preference shares, debentures. Okay na? Let us take the weights, book value. So book value कितना है? Equity 10 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs. So 10 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs. అలాగే మరి వెయిట్స్ చెప్పచ్చా మనం? ప్రపోర్షన్ వెయిట్ 10 lakhs, టోటల్ ఎంత? 20 lakhs, 0.5, 0.25, 0.25. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ कितना है? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ 10%. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంత? 4.031%. లాస్ట్ 6.88. ఓకే, 6.8856%. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? మల్టిప్లై ప్రపోర్షన్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 5%. ఎస్. నెక్స్ట్ 1.0077. నెక్స్ట్ 1.7214. ఇగ్గుపడుతున్నారా ఏంటి చెప్పడానికి? 7.1415 సంథింగ్ % per annum. ఇదేంటి? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అ క్యాపిటల్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ వాల్యూస్. ఏంటది? మార్కెట్ వాల్యూస్. ఇందాక ఏంటది? బుక్ వాల్యూస్. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వెయిట్స్. ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, debentures. Market values. Market value, if at all observe the first one, equity shares, number of shares any? 10 lakhs divided by 10. 10 lakhs divided by 10, 1 lakh. 1 lakh into market price enta? 24. So 10 lakh divided by 10 rupees into 24, we get 24 lakhs. Sorry, కోపడకండి, 24 lakhs. సో 10 lakhs divided by 10 into 24. అలాగే నెక్స్ట్ కేసులో చూడండి అమ్మా, 5 lakh divided by 100 into 110. 5 lakh divided by 100 into 110 ఎంత? 5,50,000. అలాగే లాస్ట్ కేసులో 5 lakh divided by 100 into 105, we get 5,25,000. మార్కెట్ వాల్యూస్ వచ్చినాయా? నెక్స్ట్ వెయిట్స్ చెప్పండి. వెయిట్స్ టోటల్ చెప్పండి. 0.75,000. వెయిట్స్ 6906. నెక్స్ట్ 158. నెక్స్ట్ 151. And next what we have to do is we have to take the cost of capitals. Cost of capitals తర్వాత weights into cost of capitals. Total we get weighted average cost of capital. సో క్యాల్కులేట్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి. ట్వెల్త్ ప్రాబ్లం రేపు చెప్తా. సో ఒకసారి ఉండండి. సరే, మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 12th one. So ABC Limited has the following capital structure. Examine which is considered to be optimum as on 31st March 2018.
14th December, sorry, 14% debentures 30,000, 11% preference shares 10,000, equity shares anta 1,60,000, so total anta 2 lakhs. The company's share has a market price of 23.60 and a market price of a share and the current market price 23.6. Next year dividend per share is 50% of the year 2017 EPS. 2017 EPS lo 50% will be the next year expected dividend. The following is the trend of EPS for the preceding 10 years. Okay, 2008 నుంచి 2017 వరకు we are having the EPS. The company issued new debentures carrying 16% rate of interest and the current market price of the debenture is 96. Interest rate ఎంతమ్మా 16%. Current market price ఎంత 96. Preference shares rupees 9.20 అంటే price of a preference shares ఎంత 9.2 with annual dividend of 1.1. Annual dividend ఎంతమ్మా 1.1 were also issued. Okay. The company is in 50% tax bracket. Next, calculate after tax cost of new debt, cost of new shares and new equity shares. Calculate చేద్దామా. ఫస్ట్ ఏ బిట్లో చూద్దాం, కంగారు ఎందుకు. సో ఏ బిట్లో ఫస్ట్ ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ డెట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ డెట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్న ఫార్ములా ఏంటది, I into 1 minus t by net proceeds. If at all, ఇప్పుడు నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తుంది, నార్మల్లీ ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఒకవేళ ఇష్యూ ప్రైస్ తెలియకపోతే వి విల్ గో విత్ మార్కెట్ ప్రైస్. నేర్చుకున్నామా లేదా, జస్. సో ఇప్పుడు ఐ ఎంత, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్సంటేజ్ 16%. సో 16% కాబట్టి లెట్ అస్ అజ్యూమ్ 100 రూపీస్ యాజ్ అ ఫేస్ వాల్యూ. సో దట్ ఐ ఎంత అనుకుందాం 16 into 1 minus tax rate and the percentage 50% tax bracket divided by net proceeds. We don't know the issue price, however we know the current market price kitna 96. So divided by 96 we get 8.333% per annum. Super. Okay, next, cost of preference shares. For cost of preference shares allow some preference dividend into 1 minus t వస్తుందా, no, divided by net proceeds. The preference dividend kitna hai 1.1. So net proceeds, we don't know the net proceeds but we know the current market price, or else rupees 9.2, anyhow it is enti issue price enta 9.2, that is equal to 11.956% per annum. అంతనా ఇంకేమన్నా చేయాలా, అంతే కదా. 1.1 divided by 9.2 అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్. ఓకేనా. సో ఆర్ఎల్స్ ఇంటి కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ జనరల్గా. ఓకే, సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ కేసులో ఏంటది, D1 డివైడెడ్ బై P0 ప్లస్ G. సో D1 ఎంతమ్మా 1.18 అని చెప్పకూడదు, 50% ఆఫ్ 2017 ఈపీఎస్. బట్ 2017 ఈపీఎస్ ఎంత 2.36. సో 50% ఆఫ్ 2.36. anyhow it is an expected dividend, there is no need to add growth component for it. So divided by P0 తెలుసా, the company has a market price 23.60%. next, sorry 23.60 plus G. G ante enti growth rate. So growth rate, if you observe the trend of the EPS, so 1 ki 1.1 ki difference anta 1.1 minus 1 divided by 1 which is equals to 10%. or else anything random ga తీసుకుందాం, 1.33 minus 1.21 divided by 1.21 is equals to ఎంత 10%. ఎనీ టూ పిక్ చేసుకోండి, ద గ్రోత్ కాంపోనెంట్ విల్ బి 10%. సో లెట్ us say ఫస్ట్ ఇదే తీసుకుంటే 1.1 minus 1 divided by 1 is equals to 10%. సో లెట్ us add the 10%. సో 1.18 divided by 23.6 plus 10% we get 15%. ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చిందా, 15% per annum. ठीक है, समझ में आ रहे. నెక్స్ట్ బీబిట్. సో బీబిట్ ఏంటి,
computation of marginal cost of capital. So marginal cost of capital, marginal, law of diminishing marginal utility. Marginal అంటే ఏంటి? అడిషనల్. సేమ్ ఇలాగే అడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అ క్యాపిటల్ అంటే అడిషనల్ ఫండ్స్ రేస్ చేయడం వల్ల అడిషనల్గా అవే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని మనం ఏమంటాం? అడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఎల్స్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బికాజ్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాం కదా, పని పాట లేక మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? ఈక్విటీ తీసుకురావడం, ప్రిఫరెన్స్ తీసుకురావడం, ఆర్ ఎల్స్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి డెట్ రేస్ చేయడం, ఇలా చేస్తూ ఉంటాం. అడిషనల్ ఫండ్ వల్ల ఏమవుతుంది? మనకి అడిషనల్ కాస్ట్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాం? మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? సో అడిషనల్ ఫండ్ అనేది ఎలా ఉండొచ్చు? మనకి ఐదర్ ఈక్విటీలో ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి డిబెంచర్స్ ఉండొచ్చు. మరి ఈక్విటీ అయితే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ ఈక్విటీ కేసులో ఎంతమ్మా? 15%. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ 11.956%. అలాగే డిబెంచర్స్ 8.333%. ఓకే, మరి మిక్స్ ఎంతో తెలియాలి కదా. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి ఇక్కడ? ప్రొపోర్షన్ ఆర్ ఎల్స్ సోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ అడిషనల్గా ఈక్విటీ ఎంత రేజ్ చేస్తాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంత రేజ్ చేస్తాం, డెట్ ఎంత రేజ్ చేస్తామని మనకు తెలుసా? తెలియదు కదా. ఓకే, తెలియదు కాబట్టి we will be in an assumption that we are going to maintain the same proportion as on today. అంటే ప్రెసెంట్ ఏదైతే ప్రొపోర్షన్ ఉందో అదే ప్రొపోర్షన్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏంటి డిబెంచర్స్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొపోర్షన్? 30,000 డివైడెడ్ బై 2 lakhs. 30,000 డివైడెడ్ బై 2 lakhs ఎంత? 0.15. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ఓకే 1,60,000 డివైడెడ్ బై 2 lakhs అంటే రివర్స్ తీసుకున్నామా? 1,60,000 డివైడెడ్ బై 2 lakhs ఆర్ ఎల్స్ 160 డివైడెడ్ బై 200 ఎంత? 0.8. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంత? 10 lakh. 10,000 డివైడెడ్ బై 2. సో 10,000 డివైడెడ్ బై 2 lakhs ఎంత? 0.05. నెక్స్ట్ ఎంత మిగులుతుంది? 0.15. డిబెంచర్స్ కరెక్టేనా? ఓకే, సో ప్రొపోర్షన్ ఎలా తీసుకున్నాను కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ అడిషనల్ ఫండ్ రేస్ చేస్తున్నాం. సో అడిషనల్ ఫండ్ రేస్ చేస్తున్నాం కరెక్టే. ఏ ప్రొపోర్షన్ మనకి తెలియదు. సో దట్ వీ విల్ బి ఇన్ అజంప్షన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ పాస్ట్ ట్రెండ్, పాస్ట్ ప్రొపోర్షన్. సో 0.8, 0.05 అండ్ 0.15. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇంకా వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అ క్యాపిటల్. ఏం చేయాలి? ప్రొపోర్షన్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కిतना? 12%. 0.5978. 5%. 0.5978. Next 1.249%. Total 13.847% per annum will be marginal cost of capital. ఓకేనా? అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ చూసుకుంటే సి బిట్. ఓకే, సో సి బిట్ ఏం చెప్తున్నాడమ్మా? Determine the amount that can be spent for the capital investment and what would be the capital investment before new ordinary shares must be sold. అంటే ఆర్డినరీ షేర్స్ కనుక సేల్ చేయకుంటే వితౌట్ సెల్లింగ్ ద ఈక్విటీ షేర్స్, అంటే వితౌట్ సెల్లింగ్ ద ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే మనకేమో ఉంటాయి? రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. ఓకేనా? ఫండ్ రేజ్ చేయాలి బట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేయకూడదు. అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? నార్మల్లీ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇంకాపరేట్ చేయొచ్చు బిజినెస్లోకి, ఆర్ఎల్స్ ఏంటి డెట్ రేస్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఏంటి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రేస్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫైన్. Assuming that retained earnings for the next year's investment is 50% of 2017. 50% of 2017. సో ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి. లెట్ us take ఇక్కడ ఏంటి? అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతో అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా? అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే మనకు తెలీదు. బట్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ అ క్లారిటీ దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ద ఈక్విటీ షేర్స్ వితౌట్ ఇష్యూయింగ్ ద ఈక్విటీ షేర్స్. అంటే ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? ఒకటి రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, తర్వాత ఏంటి? డిబెంచర్స్. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అ క్లారిటీ ఆఫ్ దేర్ ప్రొపోర్షన్, రైట్? సో రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఉండాలి? వెదర్ మే బి ఈక్విటీ, రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి.
సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ రైట్. సో దట్ ఎంత ఉండాలి 0.8. మరి 0.8 అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంత ఉండాలి 0.05. మరి డిబెంచర్స్ ఎంత ఉండాలి 0.15. ఓకే, నౌ లెట్ us టేక్ ద వాల్యూస్. మరి వాల్యూస్ అంటే వెదర్ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఎంతో మనకు తెలుసా లేదంటే ఎస్ వి నో ద రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ బికాస్ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 50% ఆఫ్ 2017. సో రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50% ఆఫ్ ఈపీఎస్. So 50% of EPS of 2017 ante let us take the 2017 value 2.36. So 2.36 into enta percentage amma 50% for one share, right? One share EPS. మరి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి మనకి 10,000 shares. Excellent. So that enta 10,000 that is equals to we get 11,800. As a retained earnings we are having a investment of enta 11,800. ఓకేనా, మరి 11,800 అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా 80% ఆర్ ఎల్స్ ఎంత 0.8. సో దట్ టోటల్ అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఎల్ సేమ్ వర్డింగ్స్ నోట్ చేద్దాం. ఏం అడిగారు ఇక్కడ, అమౌంట్ దట్ కెన్ బి స్పెంట్ ఫర్ ద క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో టోటల్ అమౌంట్ దట్ కెన్ బి స్పెంట్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ is equals to correct 11,800 but 11,800 ఎంత percentage 80%. సో 11,800 80% అయితే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత 11,800 డివైడెడ్ బై 80%. సో టోటల్ ఎంతమ్మా 14,750 అంటే 14,750 will be the total investment. On the total investment retained earnings will be 80%, no doubt 11,800, and balance 20% will be the preference shares and debentures. This is how we will be calculating the total amount that can be spent for the capital investment without issuing the new shares, సరే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ డీబిట్ చూద్దాం. So we have to find out the marginal cost of capital when funds exceeds the amount calculated in C, assuming new equity is issued at 20 per share. అంటే మనం ఫండ్స్ క్యాల్కులేటెడ్ ఎంత 14,700. ఇఫ్ ఫండ్స్ exceeds 14,750, it implies that additional funds are raised through new equity. అనుకోవచ్చా లేదా? ఎస్, అంటే మనోడు చెప్పేది అదే కదా. సో 14,750 కన్నా అడిషనల్గా ఫండ్ రేజ్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ డిడ్ సంథింగ్ ఏంటమ్మా, యూ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ అ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎట్ ద రేట్ వాట్ 20 రూపీస్, ఎట్ ద రేట్ 20 per share. మరి 20 per షేర్కి ఇష్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే కేఈ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో కేఈ చెప్పండి 1.18 డివైడెడ్ బై 20 ప్లస్ 10%. జస్ట్ అక్కడ 23 పాయింట్ సంథింగ్ ఏదో ఉన్నది, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 20 ఎంత 15.9% per annum. అడిషనల్ ఫండ్స్ రేస్ చేసాం. ఎలా రేస్ చేసాం? న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్. అండ్ అగైన్ వీ విల్ బి ఇన్ అజంప్షన్ దట్ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ రేస్ చేసినా కానీ వీ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ ప్రపోర్షన్ బై రేజింగ్ అడిషనల్ న్యూ డెట్ అండ్ అడిషనల్ న్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అర్థమవుతుందా? అల్టిమేట్లీ వీ విల్ బి మెయింటైనింగ్ అ సేమ్ ప్రపోర్షన్ అనేది మన అజంప్షన్. ఓకేనా? సోర్స్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రపోర్షన్. ఓకేనా? నువ్వు అడిషనల్గా రేస్ చేయి, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ మెయింటైన్ చేయి, ఏదైనా మెయింటైన్ చేయి, అల్టిమేట్లీ విల్ బి మెయింటైనింగ్ సేమ్ ప్రపోర్షన్. సో 0.8, 0.05, 0.15. అండ్ న్యూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ ఈక్విటీ కేసులో ఎంతమ్మా 15.9%, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కేసులో ఎంత 11.956%. సో డిబెంచర్స్ ఎంత 8.333%. So tell me proportion into cost of capital. 12 point.
0.72%. Again, next 0.5978%. Next 1.249%. అంతేనా? సో టోటల్ ఎంత? మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 14.56%. ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 13.847%. అంటే హియర్ వీఆర్ ఇన్ అ థాట్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఇష్యూయింగ్ న్యూ షేర్స్. ఒకవేళ న్యూ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. సో బీబిట్కి డీబిట్కి అదే అమ్మా డిఫరెన్స్. మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వెన్ నో న్యూ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్. డీబిట్ ఏంటి? న్యూ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్. న్యూ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ విల్ గెట్ చేంజ్డ్. ఇది మ్యాటర్.